We said that should happen now. Do you have any comments on this? Any views? That this principle is kept by our partners. Ви, мабуть, знаєте, що у нас в Офісі президента є великий дипломат. І ні, це навіть не сам президент, хоча мав би бути. Це його голова, точніше, голова його офісу Андрій Єрмак. Андрій Єрмак тісно контактує не тільки з російською стороною і одним із найближчих соратників Путіна Дмитрієм Козаком, але й з західними послами, радниками голів західних держав. Пан Єрмак у нас же вчився у Київському міжнародному інституті, має розуміти дипломатію і, а вже ж, знає англійську мову. Тому англійською говорить без перекладача. Тобто перекладач сидить поруч, щоб Єрмак про всяк випадок все розумів, що йому говорить опонент, і щоб після цього міг уже відповісти йому англійською. Поганою англійською. Днями відбулася онлайн-зустріч, організована американським аналітичним центром Atlantic Council, яку модерував директор Євразійського центру при Атлантичній Раді, колишній посол США в Україні Джон Гербст. Я спеціально переклав вам у субтитрах відповіді Єрмака, як би вони звучали англійською, з усіма граматичними неточностями і факапами. Хоча головне, звісно, не форма, а зміст того, про що вони говорили. От, Єрмака, власне, розпитали про те, чи готова Україна до російської агресії. Почалося все із вступного слова, де голова Офісу президента міг говорити будь-що. І вирішив він сказати ось таке. Ukraine, it's show for all the world that we're here in our territory. It's like places which share between democracy world and others. More than 40,000 our citizens was killed during this war, and it is a big tragedy. But in the same time, I can say that, first of all, freedom, it's in our blood. Freedom, it's our mentality. Independence, it's our mentality. And I can say the 100% of the guarantee that if it's happened, I mean aggressions, the majority of the people in Ukraine will be defend our country. Так, менталіті англійською – це все ж таки психіка, а не менталітет. Менталітет має інший переклад. Але менше з тим. 14 тисяч загиблих на Донбасі перетворилися на 40 тисяч загиблих. Цікаво. І ще один цікавий аспект. Коли йдеться про російську загрозу, коли йдеться про готовність України відбиватися від ворога, Єрмак каже, що наша сила в єдності українського народу. А знаєте, в чому наша єдність, друзі? А ось в чому. We are listening a lot of conversation about the unity of the Ukrainian society. I can say for you that the level of the unity of Ukrainian society is very high. And this unity around the presence of Zelensky, who is still have very high support of Ukrainian society. Єдність в Зеленському, а знаєте чому? Тому що він побудував дороги. Because the people see and the people started feel that really some very important reform is doing. How build the thousands kilometers of the road. От не побудував би наш найвеличніші дороги, то все, захопили б нас кляті московити. А так дороги побудував, і всі навколо єдино підтримують Володимира Олександровича. Як північні корейці Кім Чен Іна. Але звісно, є внутрішні вороги. Без них ніяк не може бути, і це олігархи. Але олігархів всіх поборять. The oligarch systems keep all areas of our life. I can like a joke explain for you the examples that it was then the government tried to found the candidates for the Ministry of Energy. It was impossible because just a small assistance
all employees of this ministry was belong to one of the oligarchs who is controlled during a long period of time the sectors of the energy economy of Ukraine. Очевидно, йдеться про Ріната Ахметова. Так ніби не на його каналі піарили «Слуги народу», уряд самого Зеленського протягом близько року. Так як нібито не було у Зеленського періоду дружби з Ахметовим. Так як ніби не почуває себе прекрасно і хороше зараз Ігор Коломойський, на каналі якого продовжують восславляти Володимира Краснесонечко Зеленського. Так як ніби Фірташу нещодавно не пробачили багатомільярдний борг перед державою. Олігархи. Ну-ну. So, I'd like to mention that I'm very jealous of you because you deal with a guy who's the point man for Russian aggression against its neighbors, Dmitry Kozak, someone I'd be interested in talking to myself. But how would you describe your relationship with him as you try to work through the Minsk process? We have, of course, we are working, and he represents The Russian Federation already about 2 years. Of course, it was very difficult times. It's difficult negotiations. But I'd like to mention and to remind that in the working this scheme, we was able to make exchange the prisoners, to make 2 times decided about ceasefire. I think that, he represents his country. I represent Ukraine. I'm always ready for constructive positions. Very often it's very difficult. But I can say that I will continue to talk and hope that Mr. Kozak will listen our logic of our position. And I hope and to do from my side, from the side of all Ukrainian delegation, to do everything to use just 1% of the opportunity to protect our people, to stop the war, and to back our territory. А як вам таке? А потім з'являються різні імплементації формул Штайнмаєра та інші подібні пропозиції. А тепер перейдемо до прямих запитань Джона Гербста, нагадую, це колишній посол США в Україні, щодо готовності до російської агресії. Are you prepared for the various possibilities of a Russian escalation? Be that trying to seize Mariupol, trying to create the Novorossiya corridor from Luhansk down to Odessa, and maybe even beyond Odessa to Transnistria, trying to seize the water canal north of Crimea, perhaps seizing Snake Island in the Black Sea. Do you think you're prepared for any of these, all of these possibilities? Thank you, John, for these questions. You understand the all sensitive of these questions. And yes. Of course, I can't talk a lot about our preparation. But we are absolutely seriously make everything together with our partners to be prepared, including our army, including the civil people who will be involved in the case of these aggressions. Of course, this job it's not stopping 24 hours. And but I think I try to answer more philosophical. That you see, sometimes the win in the war it's the feelings of the people, the patriotic feelings, and Ukraine 2 times through our revolution to show to all the world that just if against us more strong army. Sometimes it was police, sometimes it was people with big money, but our people, so independent, they never give back their independence. They never give. Now, as I said, the freedom is our blood, and I think that this is a more strong По-перше, хочеться запитати, що це щойно було. По-друге, коли американський дипломат тебе питає, чи готова країна до війни, і ти відповідаєш, що так, тому що ми незалежні, вам не здається, що не такою має бути відповідь? Коли тебе питають, ти усвідомлюєш, що може бути пробитий коридор росіянами з Донбасу до Криму, ти усвідомлюєш можливу війну у морі, а ти відповідаєш, ми незалежні. Ось наша відповідь.
Це що за шизофренія? Можливо, знавець англійської Андрій Єрмак просто не розуміє, що його запитують? And only redeploying NATO forces after Moscow sends those troops into Ukraine. We said that should happen now. Do you have any comments on this? Any views? Can you repeat the final words of your question? Yes. We've recommended to the Biden administration. Ну, або ще дуже цікаве запитання про партизанську війну. I was struck positively by the fact that the United States, Jake Sullivan, have spoken about we are, making plans to help Ukraine for partisan warfare if, in fact, Moscow invades. Is there anything you can mention about this? I realize this is very sensitive, but I think it's something worth highlighting if you can say publicly something on the subject. I'm sorry, can you repeat the question? Yes. The United States has said publicly that among our plans for possible Russian escalation in Ukraine is to help Ukraine fight a partisan war, партизанская война. Okay. So anything you could say on this, I'd appreciate. Yes, of course. You know that we have the special law of the national regime, and we have the territorial defense force in Ukraine. And at the end of the year, the presidents appoint the chief of this force. Of course, we supported this, and we are very seriously prepared in this area as well. And I know that the thousands of our civil people will be joined in the case of aggressions to this territorial defense force. Партизанська війна – це по факту війна в тилу, коли ворог уже прийшов на твої землі. Це дуже серйозне питання. А Єрмак відповідає: так, ми готові, ми закон ухвалили. І це все президент, це він все зробив, цей закон, він молодець. Не знаю, як це прокоментувати, просто слів бракує. Ну і ще один пікантний момент. Джон Гербст не міг не запитати Єрмака про суд над Порошенком. Okay. I may come back to the security side, but let's talk about domestic policy at least a little bit. Some people, friends of Ukraine, are concerned about the treason charges that were leveled against former President Poroshenka. Aren't you concerned that this is reminiscent of Yanukovych going after Timoshenko, his former President Yanukovych, who went after his principal political rival? Aren't you afraid of this look? I can say, first of all, it's a very big difference. The case of Timoshenko, the time of Yanukovych, we have absolutely different presidents. And he showed during his middle of his terms that he is absolutely a person who is keep democracy principles, the principle of rule of law. Тут можна зараз іще про дороги згадати. If the people very deeply analyzed the case of Mr. Poroshenko, they understand that this is a case against Mr. Medvedchuk. I think that nobody can dispute about the role of Mr. Medvedchuk in the pro-Russian forces during all this period of time, including the TV channels and a lot of things. And then the people, sometimes it's a very open ask, including me, including another people in our team. Do you think it's in time of this case? I always answer, first of all, President Zelensky, the team, we try to demonstrate that possible, if we are talking about the reforms, judicial reforms, it's possible to not be involving to the working of the prosecutor, of the working of the courts. And the second, honestly, if it's, we can answer, if it's existing right time for rule of law,
I think not. I think rule of law must be exist in all period of time. Єрмака запитали, чи вважаєте ви нормальним переслідувати політичного опонента? А він відповідає, а у вас є сумніви, що Медведчук поганий? У відповіді про справу Порошенка. І взагалі, у нас верховенство права, каже Єрмак. Таке верховенство права, що з Трухіним нічого, проти Татарова справу закрили, справа з вагнерівцями профукана, винних не знайдено. Навіть з Юрченком не можуть нормально розібратися. Це верховенство права? Своїм усе, а чужим закон? Джон Гербст і, власне, аудиторія, для якої робилася ця зустріч, вони не дурні люди. Вони це все бачать і це все розуміють. And what is the most important? You have to understand that if happened the aggressions from Russia to Ukraine, the President Zelensky have to be applied to the nation and have to very hard obligation. And he is a responsible person. He not send it because how it's happened in the past time. Then some politics in Ukraine send it their children abroad for education and send it a lot of thousand children, yes, to protect our country. But you must understand, it's a hard obligation. It's a very difficult to just imagine to be in the place of the presidents in that period of time. Нагадаю, питання було про справу Порошенка. Що ми зараз чуємо? Що чує пан Гербст? Це що за шиза? And I absolutely sure that our strong nation, I can share with you, John, very honest. I born in Ukraine, I born in Kyiv. I traveling a lot before this job. But this job give me opportunity to traveling very often. And now I traveling just a very small town, some places where I never be, Ukraine. And believe me, just me as a citizens of Ukraine, I never can imagine how beautiful this country, how rich this country. Нагадаю, це промова для іноземців, для експертів, іноземних журналістів на порозі можливої війни. Нащо він це все говорить? Ми дуже раді, що Єрмак нарешті відкрив для себе Україну, що він захоплений своєю посадою, що він захоплений тим, що він може подорожувати Україною, щось він там для себе нового відкрив. Але до чого тут усе це? I will ask you one more question, which you may not want to answer, but if you do, that's great. You referred to your idea for a trilateral summit, Zelensky, Putin, Biden. What do you hope to achieve from this summit, if the parties agree? No. We think that the leader, chief, you mean who will be the, can you explain your questions, please? Sure. Look, Тобто ви виступили з ідеєю проведення саміту трьохстороннього з президентом Байденом, Путіним. Яким чином ви вважаєте, це може дати якісь прориви в цій ситуації, яка склалася? Ось такий він наш мачо, Єрмачо. Підписуйтеся на цей YouTube канал, не забувайте, мене звати Богдан Амосов, підписуйтеся на телеграм-канал Амосов FM, підтримати цей YouTube канал ви можете за допомогою Патреону чи Монобанку, внизу є посилання. На цьому все. Побачимось, почуємось зовсім скоро.